இன்னைக்கு இந்த நோயாளிகளுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு குரு அவர் 30 வருஷமாக நான் உங்களுக்கு குரு. டாக்டர் ஷாப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. மோகன் ஃபவுண்டேஷன் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸை பற்றி இன்னைக்கு இவ்வளோ அவேர்னஸ், இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி. இன்னைக்கு சென்னை வந்து இந்தியாவிலே முதல் இருக்குன்னா அது பின்புலமாக இருந்து முதல் வழியாக போட்டவர் டாக்டர் மோகன் ஃபவுண்டேஷன், டாக்டர் ஷாப். அதே மாதிரி டாக்டர் சுசாமி அவங்க டேங்கர் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்பவுமே நினைக்கிறது வந்து 3 வகையான நோய் தான் நமக்கு. இல்லாமை, அறியாமை, கல்லாமை. கல்லாமை கவர்மெண்ட் போகணும், இல்லாமை இறைவன் போகணும், அறியாமை நம்மளை போன்றவங்கலாம் போகிறோம். Those who knows spread the message. That's the message Dr. Shroff is doing, Madam Lodha is doing, which our young friend has taken up a painstaking effort. I think I have to congratulate and compliment you. I have no words to describe your efforts and goodwill to take the message across the country. So I think you are taking it from Kashmir to Kanyakumari. It's a great effort. I think எனக்கு எப்பவுமே நாங்கள்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து கவர்மெண்ட்டில் மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்ந்து ஆண்டுக்கு வரும் 350 ரூபா ஃபீஸ் கட்டி ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி கவர்மெண்ட்டில் பேங்க்கில் லோன் வாங்கி படித்து மேலே வந்தோம். அதனால் எங்கள் எப்பவுமே கவர்மெண்ட்டுங்கிற எங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கோம். அந்த நோயாளிகளை பார்க்கும்பொழுது உண்மையிலே வந்து ஒரு ஓபியில் உட்காந்து கிட்னி பேஷண்ட்டுக்கு ESRD அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா எண்ட் ஸ்டேஜ் கிட்னி டிசீஸ், அதாவது அட்வான்ஸ் கிட்னி ஃபெயிலியரை வந்து எங்கள் லாங்குவேஜில் எண்ட் ஸ்டேஜ் கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து லைஃப் லாங் அவன் டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும். அந்த ESRDன்னு எழுதிட்டோன்னா ஒரு 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 மாதத்துக்கு 100 பேருக்கு எழுதுன்னா ஒருத்தனுக்கு தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்கும், ஒரு 6 பேருக்கு டயாலிசிஸ் நடக்கும், அதில் 3 பேர் இறந்துடுவோம். இதுதான் நிலைமை. ஸோ எப்பவுமே நல்லது இந்த ESRDன்னு நான் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் ஓபியில் எழுதுனா இட்ஸ் லைக் a death sentence pronounced by the honorable judge on the court, right? That is the real fact it was going on. இன்னைக்கு 2 லட்சம் பேருக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் தேவைப்படுதுன்னா ஏறதான் ஒரு சுமார் உங்களுக்குலாம் ஆச்சரியமா இருக்கும், காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஆண்டுக்கு ஒரு 6000 பேருக்கு தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடக்குது. 2 லட்சம் இங்கே, 6000 இங்கே. இந்த 6000 போக மீதி இருக்கவங்களாம் என்ன ஆகுறாங்க? அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாருக்கும் டயாலிஸ் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் டயாலிஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து இது ஒரு ஹம்பிளாக சொல்லிக்கிறேன், எனக்கு இருக்கிற சோஷியல் கனெக்ஷனில் ஒரு முன்னாள் சுகாதார அமைச்சர் ஒரு டீக்காக வர நேரத்தில் அவர் என் வீட்டில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் 2 பேருக்கு டயாலிஸ் பண்ணுறதுக்கு மெஷின் போட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு ஒய்ஃப் வாஸ் டூயிங் இட். அதை பார்த்துட்டு கேட்டார், டயாலிஸ் வீட்டில் வச்சு பண்ணுறீங்கன்னா வெளியெல்லாம் எடுத்து பண்ணால் செலவாகுன்னு பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் நேஷனலாக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வரணும்னு சொன்னப்போ ஒரு சின்ன விதையை மாதிரி எடுத்து நீங்கள் எழுதுங்க டாக்டர் சௌந்தரராயன்னு எழுதினார். அதனுடைய விளைவு தான் இன்னைக்கு பிரதம மந்திரியின் மாவட்ட அளவிலான இலவச டயாலிசிஸ் சிகிச்சைங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன விதை டாக்டர் கமலேஷன் மூலமாக தான் போடப்பட்டது என்னுடைய இல்லத்தில். அது ஹம்பலாக சொல்லிக்கிறேன், பெருமைக்காக சொல்லலை. அதை இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் டயாலிசிஸ், ஒரு வருஷத்துக்கு ஆகிற டயாலிசிஸும் ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் செலவு ஒன்று தான். எல்லாருக்கும் நம்ம டயாலிசிஸ் கொடுக்க முடியாது. அதுக்காக எங்களுடைய குரு சொல்கிறாரு ப்ரிவென்டிவ் நெஃப்ராலஜி. ப்ரிவென்டிவ் நெஃப்ராலஜினா எப்படி ஆரம்ப கால கண்டுபிடிப்பு எப்படி சரி பண்ணுறது. இந்த மாதிரி ஒரு விழாவில் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் மதுரை நம்ம சென்னை மேயர் சுப்பிரமணியம் அவங்க முன்னால் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக வச்சுட்டு இதை சொன்னோம். ப்ரிவென்டிவ் நெஃப்ராலஜி நீங்கள் எல்லா ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கும் ஒழுங்காக யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் ஜப்பானில் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணாங்க, IgA nephropathy ஒரு டிசீஸ், ரீனல் ஃபெயிலியரை 20%லேருந்து 5% குறைச்சாங்க. ஆனால் பை இம்ப்ளிமெண்டிங் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஸ்கூல் ஹெல்த் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம். இந்த ஸ்கூல் ஹெல்த் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராம் மட்டுமாவது நீங்கள் கார்பரேஷன் ஸ்கூல்லலாம் நல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஸ்ட்ரிக்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கூட சேட்டலைட் டயாலிசிஸ் சென்டர்ஸ் அந்த ஆரம்பிக்கலாம், நல்லா இருக்கும்னு சொன்னப்போ இது எல்லா அரசியல்வாதி மாதிரி கேட்டு மறந்துடுவார்னு நினச்சேன். ஆனால் 10 நாள் எனக்கு திருப்பி ஃபோன் பண்ணார், பட்ஜெட் போட போகிறோம், நீங்கள் வாங்க, இந்த யூரின் டெஸ்ட் பற்றி சொன்னீங்களா, எல்லா கார்பரேஷன் ஸ்கூல்லையும் நான் அலாட் பண்ண சொல்கிறேன், 2 lakhs அலாட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். 3 டயாலிசிஸ் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறேன், நீங்கள் உனக்கு ஃப்ரீயாக நான் வந்து பார்த்துக்கொண்டாரு. நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி தான் கோடம்பாக்கம் டயாலிசிஸ் சென்டர் ஆரம்பித்து அது டேங்கர் இப்போ டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கு. இதனால் இந்த ப்ரிவென்டிவ் நெஃப்ராலஜி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் நம்ம ஊருக்கு பிறந்தோம். எல்லாருக்கும் டயாலிசிஸ் பண்ண முடியாது, எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது. ப்ரிவென்டிவ் நெஃப்ராலஜி ப்ரிவென்ஷன், கிட்னி ஃபெயிலியர் வராமல் காப்புறது எப்படி, எல்லாருக்கும் நம்ம பைபாஸ் பண்ணிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாமல் ப்ரிவென்டிவ் நெஃப்ராலஜி அப்படின்னா நம்ம என்ன மெசேஜ் கொண்டு போகணும்னா, நம்ம குடும்பத்தில் யாருக்காவது கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்திருந்தா, நம்ம குடும்பத்தில் யாருக்காவது டயாலிசிஸ் பண்ணியிருந்தா, யாருக்காவது டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருந்தா, நம்ம குடும்பத்தில் யாருக்காவது பிபி இருந்தாலோ, சுகர் இருந்தாலோ, ப்ரெக்னன்சி டைமில் உப்பு இருந்திருந்தாலோ, ஹை பிபி இருந்தாலோ, கைகால் வீக்கம் இருந்தாலோ, என்ன கிட்னி ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் 30 வயசுக்கு மேலே ஒரே ஒரு மெசேஜ், எல்லாரும் பிறந்த நாளை கொண்டு போகிறது போல ஒரு முழு உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். கிட்னி மட்டும் இல்லை, தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் எல்லா உறுப்புகளும் முக்கியம். ஆரம்ப காலத்தில்
பிபியை கண்டுபிடிக்கலாம், சுகரை கண்டுபிடிச்சா இது எல்லாமே கிட்னிக்கு ரிஸ்க். அட்லீஸ்ட் இப்போ வந்து பிபி சுகர் மட்டும் இல்லை, ஒபேசிட்டி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒபேசிட்டி ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர். சுய மருந்துகள், செல்ஃப் மெடிகேஷன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆரம்ப காலத்தில் கண்டுபிடிச்சி கிட்னியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸை நம்ம இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன மெசேஜ்னா, நம்ம கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்க்ரீனிங் மாதிரி, ஹார்ட் டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்க்ரீனிங் மாதிரி, ஏர்லி கிட்னி டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்க்ரீனிங் பை ஒன்லி 3 டெஸ்ட் தான். நம்ம டீ குடிக்கிற செலவாகிற ஒரு யூரின் டெஸ்ட், ஒரு யூரியா கிரியேட்டினின், ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட், இந்த 3 மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அந்த மெசேஜ் மட்டும் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னா இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த முயற்சிகளை இந்திய அளவில் எடுத்து செல்ற நமது நண்பரை பாராட்டி இந்த ஏற்பாட்டை செய்த டாக்டர் சுரேஷ் அண்ட் his team, I congratulate them and thank you all. Thank you. Lourd Foundation, Tanker, Davita, ourselves, then the doyens of the field in Chennai together to focus on kidney awareness and organ donation. To start with, I think a lot of you, I'm sure, have heard about the kidney disease and the, what would you say, the exponential dynamics of the problem in the community. I'm sure all of you would have widely heard, and it's true that it's fair to say that about 1 in 10 patients or adults in the community in India are at some risk of getting kidney disease in their lifetime. But at the same time, when diseases advance, the treatments, be it dialysis or transplant, is only for a very marginal few. And there are a lot of, but hopefully, I wouldn't say hopefully, I think there's a lot of hope in that space that private sector, voluntary sector, Tanker is a shining example in this region, and of course the government also is doing a lot to cover that gap of access to care. Davita itself as an organization started in the US. We're a big dialysis provider there. We are in 12 other countries other than India. In India, we are in about 27 locations across 11 cities, providing dialysis to about 1,400 odd patients. But other than that, we also provide broad kidney care across clinics. But more importantly, I think the responsibility of any private organization does not stop with the care provision of where they are. It needs to get into the community, and that's where we have made our small efforts in terms of raising awareness with awareness sessions, for which I think we have reached out about 6,000-7,000 odd individuals, and also done screening camps to the same magnitude. So in a way, we are stepping beyond just core advanced kidney care. And with regards to the what we are here for, the Spreading Hope Foundation with Lourd is pioneering. I met Lourd in another meeting about 6 months ago, and I know there was a very casual talk that day, and it's so gratifying that that has become a reality in such a short span of time on a scale that it's quite amazing. There are people who look at problems. Really had a very, very impressive experience at Davita, and then it's when I came down to Bangalore and found a Davita clinic and went there for dialysis. Post which last year I had the good fortune of going to a kidney transplant through the state-run ZCK in Karnataka. And the transplant happened at Manipal Hospital under the care of Dr. Sudarshan Balal. And from an emotional perspective, both the brands and the people involved in my entire chronic kidney disease surviving days were Davita and Manipal, and they are the ones backing me up on this entire drive from Chennai to Bangalore via Ladakh. We're going to be covering about 13 cities, 17 towns and over 80 villages over a 40-day period, covering 9,500 kilometers, spreading the message of organ donation and getting people aware. And the primary objective is to get people to conscientiously, knowingly and accountably pledge organs. So just filling a form and having a card in the pocket doesn't serve the purpose. They have to sensitize parents, family about the whole concern and the stigma surrounding organ donation, and propagate and become ambassadors for the same. And thank you, ma'am, thank you, Lourd Foundation, Tiger Foundation, and every other brand, Sony, Devi, and a few other sponsors who backing up on this entire project. And thank you for coming over and covering. That will not only bring down the same way in diabetes. For example, metformin is a multifaceted drug. That's how it is the first drug of choice in type 2 diabetes.
So you've got to use it unless the creatinine clearance has come down below 30 milliliter per minute. Till such time, metformin should be the first drug of choice in a diabetes besides the lifestyle management, particularly diet and exercise. It has to be stressed, particularly with the patient, that it's not only important to take medicines, but also you have to have a control over the diet and also do exercise. Both are very important. Exercise actually has 20 benefits, and actually even for the normal person, there is 20 benefits by doing exercise. It's very, very important. So therefore, I think we should try to concentrate on prevention rather than tertiary care of dialysis transplantation. Particularly in this country, there are few centers like the medical colleges. District headquarters have not yet developed very well to do dialysis and transplants. Though some district headquarters have got, and the Prime Minister has got an ambition to have dialysis centers and transplant centers in district headquarters hospital. Even then it will be a very big strain on the economy and budget of the country. So it's all the physicians, particularly the nephrologists, should stress on treating diabetes, treating hypertension, so that you prevent complication, not only the kidney problem, but also the cardiac problem and also cerebrovascular problem. Incidentally, it will be prevented. I think we have to concentrate more on preventive nephrology rather than curative nephrology. The primary preventive care rather than the tertiary care. There are very few institutions who can give tertiary care, like Chennai, Madurai, Coimbatore, Salem, etc., where there are medical colleges. But what about the headquarters? All headquarters cannot have this sophisticated dialysis and transplant. Though the Prime Minister wants to have a dialysis transplant center in even the headquarters hospital, I think that's a very big strain on the budget, and so all the nephrologists and also the physicians should convert themselves into diabetologists and hypertensionologists, so that you prevent not only end-stage renal disease and chronic kidney disease, but also prevent cardiac problem and also cerebrovascular problem. Thank you very much.